warm welcome to Italy. We are very proud today because this conference for us is very, very, very important. We want to host this event today and tomorrow because we believe in Ukraine. This meeting is not only an economic meeting. We want to send a clear message. Ukraine is not alone. We want to back your freedom, your independence. We want to be protagonists of the reconstruction of your country, President Zelensky. Allow me to speak in my mother tongue for 1 minute. Noi abbiamo fortemente voluto, il Presidente del Consiglio innanzitutto ed io, che questa conferenza si svolgesse in Italia, nella nostra capitale, a dimostrazione della grande unità tra paesi liberi, tra imprese private, per far sì che all'Ucraina arrivasse un concreto sostegno per ricostruirla dopo l'ingiusto e vergognoso attacco che subisce ogni giorno. Anche questa notte ci sono stati attacchi non contro le forze armate ucraine ma contro la popolazione civile e contro la città di Kiev. Questo è veramente inaccettabile. Noi lavoriamo per la pace, vogliamo costruire la pace, vogliamo che il popolo ucraino non soffra più. Ecco perché abbiamo preparato questa conferenza con una serie di appuntamenti che hanno anticipato l'incontro di oggi. Li abbiamo svolti a Verona, li abbiamo svolti a Bruxelles. Abbiamo voluto chiamare a raccolta tante imprese e sono lieto che tantissime abbiano accettato. Oggi sono circa 500 le imprese italiane qui presenti, a dimostrazione che il settore privato, accanto alle istituzioni, è pronto a fare molto per una questione che riguarda solo gli ucraini, è una questione che riguarda tutti quanti noi, riguarda la democrazia. Ecco perché è importante essere protagonisti della fase della ricostruzione. Appena, ci auguriamo il prima possibile, sia conclusa questa incredibile guerra che è iniziata in violazione di tutte le regole del diritto internazionale. Vogliamo però che la ricostruzione avvenga anche a guerra in corso, perché il popolo ucraino non può essere privato di infrastrutture fondamentali come le reti elettriche o altre fondamentali infrastrutture per procedere nella vita quotidiana e affrontare, come ha affrontato con grande coraggio il generale Inverno. Grazie alla forza del popolo ucraino, la libertà in quel paese esiste ancora. Ecco, noi vogliamo insieme dare un chiaro messaggio di amicizia, un chiaro messaggio di sostegno. L'Italia è pronta a fare la sua parte. Io ringrazio tutti quanti coloro che hanno accettato di partecipare a questo evento. Abbiamo tantissimi capi di Stato, di Governo, il Presidente della Commissione europea, leader che vengono da tutto il mondo, istituzioni finanziarie, privati. Insieme potremo fare molto, investiremo molti miliardi. Io ringrazio anche la presenza degli Stati Uniti d'America. Quindi faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per garantire la libertà del popolo ucraino. Never alone. Slavo Ucraine, dichiara aperta questa conferenza. E lascio la parola al Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni, per il discorso inaugurale di questo importante evento.
Dear colleagues, thank you for being here. Dear President Zelensky, dear Olona, thank you for being here. It's an honor, it's a pleasure. Allow me, as the Minister of Foreign Affairs, Antonio Tajani already did, to speak this morning in my mother tongue, for we are in Rome. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. È per me un onore aprire i lavori della quarta edizione della Ukraine Recovery Conference, dare il mio benvenuto a Roma al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, alla First Lady Olena, alla presidente della Commissione, al Presidente del Consiglio europeo, ai Presidenti, ai Primi Ministri, tanti colleghi che sono venuti qui oggi a Roma per partecipare a questa importante iniziativa, a tutte le delegazioni che sono presenti. E voglio ringraziarli perché i numeri impressionanti di questa conferenza, 70 nazioni rappresentate, oltre 40 organizzazioni internazionali, migliaia tra aziende e realtà della società civile, raccontano meglio di qualsiasi altra iniziativa quale futuro tutti insieme vediamo per l'Ucraina e con quanta convinzione crediamo in quel futuro. Il colpo d'occhio, per chi ha la possibilità di vederlo da questo palco, è di straordinario impatto e chiaramente per questo voglio ancora una volta ringraziare il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, tutta la Farnesina, tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita di questo evento, così come voglio salutare e ringraziare gli altri ministri del governo italiano presenti, il Presidente del Senato Ignazio La Russa e i leader dei governi delle nazioni che prima di noi hanno avuto la responsabilità di organizzare questa conferenza e quelli che l'avranno dopo di noi ricevendone il testimone. Questa partecipazione così ampia, a così alto livello, trasmette al mondo un messaggio estremamente importante. Dice che ognuno di noi è qui per fare la sua parte per un obiettivo comune, che è guardare oltre l'insopportabile ingiustizia che da più di 3 anni viene inflitta al popolo ucraino e saper immaginare ora una Ucraina ricostruita, libera, prospera. E dice che intendiamo raggiungere questo scopo non solo aiutando l'Ucraina a difendersi, portando avanti ogni sforzo per arrivare alla pace come stiamo facendo, ma anche e soprattutto sapendo immaginare il dopo, interrogandoci su come ricostruire quello che è stato distrutto, strade, ponti, scuole, chiese, ospedali. È questo il messaggio che vogliamo ribadire con forza oggi. La Russia incrementa gli attacchi contro i civili, colpisce le infrastrutture indispensabili per la popolazione perché il disegno è lo stesso dall'inizio della guerra. Tentare di piegare gli ucraini con il buio, con il freddo, con la fame, con la paura. Questo piano, come altri, è fallito. È fallito in primo luogo perché tutti hanno imparato quanto gli ucraini siano molto più tenaci di ogni aspettativa, ed è fallito perché la comunità internazionale si è schierata contro questo scempio, assicurando l'assistenza urgente e necessaria per garantire la continuità dei servizi essenziali. Penso che dovremmo tenerne conto in futuro, dovremo tenere conto di chi ha fatto tutto ciò che poteva per impedire questa barbarie e chi invece non l'ha fatto, ed è per questo che, come è scritto anche nella dichiarazione dei ministri delle finanze del G7, noi vogliamo lavorare con l'Ucraina anche per non consentire che della ricostruzione possano beneficiare anche quelle entità che hanno contribuito a finanziare la macchina da guerra russa. Abbiamo visto un video molto emozionante e la voce narrante diceva: "We believe that together we can stop the darkness and build a strong future." È esattamente quello che intendiamo fare: fermare l'oscurità,
costruire un futuro forte, un futuro all'altezza di una nazione fiera, orgogliosa come è l'Ucraina, una nazione che nonostante le bombe, nonostante gli attacchi contro le infrastrutture strategiche, nonostante gli sfollati, le vittime, i bambini strappati dalle loro famiglie, continua ad avere un'economia viva, un'economia resiliente. La guerra intacca spesso la fiducia che si ha nel domani, l'abbiamo visto tante volte nella storia. In questo caso non è stato così. In questo caso il popolo ucraino ha guardato dritto negli occhi il proprio nemico e ha scelto di combattere, e non ha scelto di combattere perché ama il conflitto, ha scelto di combattere perché ama quello che sta difendendo, perché sa vedere oltre quel conflitto. È questo che ha permesso all'Ucraina di continuare a vivere, a produrre, a innovare, a cercare una luce anche nell'oscurità più profonda. E il nostro compito è aiutare l'Ucraina, e lo faremo, a scrivere questo nuovo capitolo della sua storia, per amore di giustizia e come monito per il futuro. E l'Italia intende per questo e su questo giocare un ruolo da protagonista, e può farlo, non solo per la costanza, la chiarezza con le quali fin dall'inizio si è schierata dalla parte giusta della storia, senza mai tentennare, ma anche perché il suo solido, straordinario tessuto produttivo ha tutte le carte in regola per generare un moltiplicatore di investimenti, un moltiplicatore di opportunità. Perché la sfida che abbiamo di fronte richiede certamente il massimo sforzo da parte delle nazioni, dei governi, delle istituzioni multilaterali e finanziarie, ma è una partita che noi possiamo vincere solo se riusciremo a contare su una robusta mobilitazione dei capitali privati, sullo spirito imprenditoriale delle aziende, sulla loro capacità di attrarre investimenti. L'entusiasmo, il dinamismo che le nostre imprese hanno dimostrato, stanno dimostrando, il genio e la creatività che tutto il mondo riconosce loro, dicono che il sistema Italia può fare la differenza. È un impegno che trova oggi concretezza negli accordi che alcune tra le nostre principali aziende, Leonardo, Enel, Terna, Snam, Ferrovie, ma davvero ne sto citando solamente alcune, sottoscriveranno con le omologhe aziende ucraine. Parliamo ovviamente di iniziative concrete, focalizzate su progetti strategici, capaci di disegnare un cambiamento reale, restituendo il segno di un impegno corale del nostro sistema produttivo. Un impegno che si muove ovviamente parallelamente a quello che è stato messo in campo dal governo, dalle istituzioni, nelle loro diverse articolazioni. E questa conferenza ci offre ovviamente l'opportunità di sottoscrivere numerose intese. Uno degli ambiti principali sui quali noi abbiamo voluto concentrare la nostra attenzione riguarda la creazione di nuovi strumenti, di nuovi meccanismi finanziari che possano accompagnare il lavoro delle aziende, fare da moltiplicatore. Sono per questo felice di annunciare il contributo determinante dell'Italia alla nascita di un nuovo fondo equity a livello europeo. E il messaggio che vogliamo lanciare oggi agli imprenditori è semplice: non abbiate paura di investire, di costruire, di ricostruire in Ucraina, perché investire sulla ricostruzione dell'Ucraina non è un azzardo, è invece un investimento in una nazione che ha dimostrato più resilienza di qualsiasi altra, ma è anche un investimento sulla pace, sulla crescita economica dell'Europa intera, sulla sicurezza dei nostri cittadini. E sappiate che saremo al vostro fianco, insieme alle istituzioni finanziarie, alle realtà come SACE, Simest, Cassa Depositi e Prestiti, che sostengono l'internazionalizzazione delle imprese, per mettervi nelle condizioni migliori per poter operare, non solo sul fronte delle assicurazioni, che sono necessarie per chi investe contro i rischi derivanti dal conflitto, ma anche per esplorare nuove opportunità in ambiti strategici, dall'agroindustria fino alla meccanica avanzata, all'industria chimica, ai trasporti. Investire in Ucraina è un investimento su noi stessi, perché piaccia o no quello che accade in Ucraina riguarda ciascuno di noi. Penso che per questo dobbiamo essere orgogliosi del risultato che oggi raggiungiamo tutti insieme: nazioni, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie, autorità locali,
settore imprenditoriale e società civile. Insieme abbiamo assunto impegni con la conferenza di oggi per oltre 10 miliardi di euro. Ma per ricostruire una nazione martoriata dalla guerra non bastano i soldi, gli ingegneri, gli architetti, gli operai. C'è bisogno di qualche cosa di più, e quel qualche cosa di più è il sentimento che il popolo ucraino più di tutti ha dimostrato di conoscere, che è l'amore di patria, l'amore per la libertà, la volontà di garantire ai propri figli un futuro di prosperità, di benessere. Senza l'amore di patria tutto quello che noi facciamo perde di senso. Non è un caso che l'Italia abbia scelto di occuparsi di alcuni dei simboli e dei luoghi che compongono il mosaico identitario della nazione ucraina. Quel luogo è Odessa e quei simboli sono la Cattedrale della Trasfigurazione, la Filarmonica, il Museo delle Belle Arti, gemme di un patrimonio culturale splendido che ci appartiene come europei e che come europei vogliamo proteggere perché possa essere consegnato a chi verrà dopo di noi. Caro Volodymyr, cara Olena, cari colleghi, il cammino della ricostruzione non sarà un cammino facile, sarà certo un cammino pieno di insidie, ma è anche un cammino che porta con sé incredibili opportunità. E gli italiani sanno forse meglio di chiunque altro, sanno comunque molto bene quello di cui sto parlando, perché noi siamo quel popolo che sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale ha costruito il miracolo economico degli anni '60. Anche la nostra allora era una nazione distrutta che affrontava difficoltà enormi, eppure ce l'ha fatta, si è rialzata con determinazione, con orgoglio, con operosità, è diventata la potenza economica e industriale che oggi tutti conoscono. E mi piace pensare che questa conferenza possa essere il punto di partenza per il miracolo economico dell'Ucraina, e costruiremo quel miracolo insieme, per voi, per noi, perché ogni scuola, ogni ospedale, ogni campanile che ricostruiremo sarà un pezzo di noi stessi che avremo ricostruito, un pezzo d'Europa che riconsegneremo alla storia e ai nostri figli. Vi ringrazio e buona conferenza. It is now our privilege to welcome His Excellency Volodymyr Zelensky, President of Ukraine. Thank you so much. Dear friends, dear Georgia, thank you very much for your kind words, very strong words, for your support. Thank you for warmly hosting this important meeting for Ukraine, for Ukrainians. Dear Ursula, Antonio, Friedrich, Peter, Donald, Eddie, Pedro, Dick, Rosen, Petri, Christian, Kyriakos, Miloiko, all the leaders and all the participants of the conference and all who stand with Ukraine today. Thank you so much. Thank you all for your attention to Ukraine, to the needs of our people, first of all, and to our shared responsibility to do everything necessary to protect life. Russia has also prepared for this meeting. Just last night they launched another massive attack on Ukraine, mainly targeting our capital, Kyiv. The attack involved
Russian, Iranian Shahid drones. These drones have been heavily upgraded to cause more destruction and to be harder to shoot down. Ukrainians now face attacks by hundreds of these drones every single night. And this is pure terrorism. The night before last, they launched over 700 drones and missiles. Last night, nearly 400. And they try to do this as often as possible. And this is exactly what Putin wants, for our people to suffer, to flee Ukraine, and for homes, schools, for life itself to be destroyed everywhere, not just near the front lines. Remember, just a year ago, many people thought Russia wanted real peace, real talks, and a ceasefire. Moscow was sending those signals, and it was all part of their propaganda, trying to say that Ukraine didn't want peace. But we said back then there must be pressure on Russia because it was not preparing for peace. And now everyone sees that Putin has rejected every peace proposal and is escalating the violence. Just last night, in Kiev alone, sadly, 2 people were killed and 16 were injured. A medical lab was completely destroyed, residential buildings, a shopping center, a veterinary clinic, and basic city infrastructure were all damaged. And that was with many of the drones and missiles being shut down. Still, some made it through. And this is what we must focus on first. We must stop Russian drones and missiles. And this means more air defense supplies and more investments in interceptor drones, air defense systems, and of course missiles. And I urge all our partners, increase your investments. When Russia increases its attacks, we cannot have a shortage of funding for drone production. More than 30 countries and hundreds of companies are represented at the conference today. And we must reach a point where Ukraine's air defense and drone sector is supported by over 30 countries and backed by hundreds of companies, not only from Ukraine but also from Europe, the United States and beyond. Please speak to our team for details. Ukraine has some of the world's most advanced drone technologies for both offensive and defensive, and we are ready to share this expertise and these technologies with our partners. Ukraine needs investment, you need skills, you need technology, and everything we are building now to protect Ukraine will also help protect you. Secondly, I'm grateful to all countries that are part of the coalition supporting Ukraine's defense. We've created really effective coalitions, effective drone coalition, and you can see how drones help us hold the life, hold frontline and strike Russian military infrastructure deep inside Russia. We also have a strong aviation coalition. Thank you to all its members. Ukraine has received and is building up modern combat aviation. This is a huge help. Thank you. Thank you, partners. And we've done it in record time. No other country has switched from Soviet aircraft to F-16s and Mirages this quickly. Thank you to everyone who helped. And I also want to highlight the coalition to return our Ukrainian children. Children abducted by Russia. And this is a global effort involving countries from Italy to Canada. And thank you to each one. Just yesterday, I spoke with Pope Leo about how the Vatican can support this work, and it already is
today I'll discuss this with Georgia and other leaders as well. And we must explore every possible way to bring our children back home to their families, to Ukraine, so they don't forget who they are. And where they come from, and so they are not used against Ukraine in war or sabotage when they grow up. This is very serious threat, and we must stand against it together. Just like these coalitions are working, we now need to build a coalition for recovery. Let this be the moment we start it. We know what Russia has destroyed, and we know what it will take to rebuild Ukrainian people, our lives. A systematic approach is needed, a coalition with clear leadership, countries and companies that can lead and bring others with them. And we also need a clear recovery plan. Think of the role the Marshall Plan played in rebuilding and transforming Europe. That's why Europe has enjoyed peace and economic growth for so many decades. And now we have real opportunity to spark a new wave of progress. We need a Marshall Plan style approach, and we should develop it together. Rebuilding Ukraine is not just about our country. It's also about your countries, your companies, your technology, your jobs. The way we rebuild our country can also modernize your infrastructure and industries. And I ask you to support the Recovery Coalition and help define specific financing mechanisms. We must clearly agree that frozen Russian assets should go toward Ukraine's recovery. Not only the income from these assets, but the assets themselves must be used and much more actively than they are now to help save lives. And we also need a clear system for reconstruction, a special recovery fund, and financing at different levels for Ukraine's national budget and for local communities. And we are very, very open to working with any business that can support our strengths, production, logistics, and of course, rebuilding. And let me emphasize one more thing. In this joint recovery project, we will only welcome true partners. Those who are not helping Russia continuing this war. Only friends are invited to be a part of Ukraine's economic and technological recovery. And one last thing. We are already preparing for the next winter. And we've already gone through 3 winters during this full-scale war. And of course, first of all, thank you to everyone who helped us then. Thank you. And we need to keep working together to get through the next winter as well. And this can only be done as a shared task. And let's use this conference to move forward with that. I thank Norway for already, by the way, supporting us. Thank you to the Netherlands for your help. Thanks Germany. Thanks Ursula, Antonio. Thanks so much for the EU's continued support in helping Ukraine face energy challenges, real challenges. And we must keep making sure our people are protected. I also thank Italy, more than 500 companies. Georgia, thank you so much, and to your team, more than 500
500 companies are represented here at the conference. Around 200 agreements are ready to be signed with a total value of over 10 billion euros. All of these must be fully implemented. And please, let's also focus on energy. Putin has only two real allies: terror and winter. And we must respond to both. Thank you to everyone who is helping. And let today's meetings bring real results that matter to people and are visible in their lives. And every day, all of us must stay focused. All of us must keep up the pressure on Russia. All of us must keep working for defense so that we can bring a real ceasefire as soon as possible, that our drones go to our shared arsenals, that our technologies serve recovery and real life, that we create and start implementing a reliable recovery plan, that our children and our people return home to Ukraine. Let's do everything we can. Let's do everything we can for real peace as soon as possible. Just peace. Slava Ukraini! We now welcome Her Excellency Ursula von der Leyen, President of the European Commission. Prime Minister, dear Giorgia, President Zelensky, dear Volodymyr, dearest Olena, what a pleasure that you came along too. Thank you very much for being here. Fellow leaders, excellencies, ladies and gentlemen, I remember very well the first Ukraine Recovery Conference 3 years ago. It was just a few months after Russia unleashed destruction and bloodshed on a scale not seen since the Second World War. I remember the pain of the Ukrainian people. But even more vividly, I remember just how quickly they picked themselves up and began to rebuild. In the liberated towns of Irpin and Bucha, and with restored homes, schools and hospitals. And Europe has been there at your side from day one on, and Europe will be at your side as long as it takes. Today, we gather here in this eternal city to show our enduring commitment to Ukraine. Our resolve is unflinching. Our support unwavering, because we will always be at Ukraine's side, and you can count on us. Now more than ever, you can count on Europe. Our solidarity continues on all fronts, militarily, financially, and politically. And let me start with the military side. Ukraine's military has done what many said was impossible. They reached holding back the Russians and crippling their navy and their bomber fleet. This is impressive. Ukraine is the frontier of military innovation.
But Russia's arms race continues. This is a war from Russia of resources and competing defense systems, as much as it is a war of values. So we must continue to invest in Ukraine's defense and tech primacy. Our Defense Readiness 2030 plan will be key. It will make available the necessary resources and fiscal space to deliver a surge in military capabilities. And it will boost investment in Ukraine's defense industry. In addition, supporting Ukraine will also allow member states to reach their NATO target of 3.5 plus 1.5% of GDP. All told, over 800 billion euros can be mobilized, so there is sufficient finance. But we also need to organize to ensure that the needs of the member states and Ukraine can be matched. And this is why we will be working through the SAFE instrument to create a mechanism to bring this together. As you said, Volodymyr, Ukraine has cutting-edge weapon systems, and Ukraine can deliver really fast and at low cost. This is precisely what we need in the European Union. But, as you said, Volodymyr, Ukraine's defense industry is only operating at 60% of capacity. Now, our member states can take their SAFE loans and procure directly from Ukraine's defense industry. For our member states, it's high quality, fast and cheap. For Ukraine, it's both crucial revenues, but also the opportunity to strengthen its defense industrial base. To my second point, since the full-scale invasion, Europe has been and will stay Ukraine's largest donor, with almost 165 billion euros of support. And this year alone, we will cover 84% of external financing needed. As part of this support, I can announce €1 billion payment in macro-financial support, dear Volodymyr. I can also announce a payment of more than €3 billion from the Ukraine facility. And this guarantees and grants that we are signing here today, you said it, Giorgia, and you said it, Volodymyr, it's outstanding. They are set to unlock €10 billion in investment for growth, recovery and reconstruction of Ukraine. And we will ensure that Ukraine is supported until 2028 and beyond, when the new European budget kicks in. The new partnership with Ukraine will also play a key role in boosting private sector investment. That will be critical to reconstruction. And we will be able to build on strong foundations. Volodymyr, I listened very carefully. You said we need a special reconstruction fund. I am particularly pleased to announce today the European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine, the largest equity fund globally to support reconstruction. It will, together with the private sector, kickstart investment in energy, transport, critical raw materials, dual-use industries. We are literally taking a stake in Ukraine's future by leveraging public money to bring large-scale private sector's investments and help the rebuild of the country. And I'm particularly pleased, and I think from the bottom of my heart, that we are building this together with Italy, Germany, France, Poland, and the European Investment Bank. Thank you so much for your commitment.
And I trust others will be eager to join. The people of Ukraine are ready to drive their country's economy into the future. The time to invest is now. Finally, on political support. Under relentless fire, Ukraine is passing reform after reform. That's impressive. Ukraine stands ready to proceed with the next step on the accession path. Ukraine is delivering on its reforms. Now we must too, because the accession process is based on merits, and Ukraine merits moving forward. The Commission is very clear. Ukraine is ready to open Cluster 1, the fundamentals cluster. Now we have to act to move forward for millions of Ukrainians, soldiers, teachers, doctors, farmers, you name it, for Ukrainians from all walks of life. And for them, the future has two flags: the flags of Ukraine and the flags of Europe. This recovery conference is all about bringing Ukraine and its future to Europe. And Ukraine's future is in Europe. Let's make it happen together. Slava Ukraini. Long live Europe.